Don Juan, ou Le Festin de Pierre **** produced by Laurent Le Guillaume. Don Juan, ou Le Festin de Pierre source, Jean-Baptiste Poquelin, 1620–1673, alias Molière, œuvre de Molière, avec des notes de tous les commentateurs, tome premier, Paris, Librairie de Firmin Didotitsi, imprimeurs de l'Institut, Rue Jacob, 56, 1890. Pages 449 to 512. Spelling of the 1890 edition. Footnotes have been retained because they provide the meanings of old French words or expressions. Footnotes are indicated by numbers in brackets, and are grouped at the end of the text. Downcase accents have been kept, but not upcase accents, not well supported by all software. Text encoding is ISO 8859-1. Don Juan ou Le Festin de Pierre Comedy, 1663. Personages actes Don Juan, fils de Don Louis. La Grange. Sganarelle. Molière. Elvire, maîtresse de Don Juan. Mademoiselle du Parc. Gusman, Ecuyer d'Elvire. Don Carlos, Don Alonso, frères d'Elvire. Don Louis, père de Don Juan. Bajat. Francisque, pauvre. Charlotte, Mademoiselle Molière. Mathurin, Patience. Mademoiselle de Brie. Pierrot, Payson. Hubert. La statue du Commandier. La Violette, Ragatin, valets de Don Juan. M. de Mache, marchand. Du Quasi. La Ramée, Spadassin. De Brie. Suite de Don Juan. Suite de Don Carlos et Don Alonso, frères. Un Spectre. La Sceniste en Sicile. Act Premier. Le Theatre represent un palais. Scene Première. Sganarelle, Gusman. Sganarelle, tenant untabatia. Quoique puis dire Aristote, it tout la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac, c'est la passion des honnêtes gens, it qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il redoute it purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes et la vertu, it en apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, des questions on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, it comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on s'y trouve. On en attend pas même question on en demande, it l'on court au devant du sujet des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que d'un Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, est mise en campagne présence, it son coeur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Votre question entonnouse j'ai été disma penser.
Jre pure question lne soit mal pays de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruit, et que vous eussiez autant gagné en bauge de la. Gusman, it la raison encore. Dis moi, j'étais pris, sganarelle, qui peut inspire un pur d'un si mauvais orgue. Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus, it t'a-t-il dit questionner you pour nous quelque freude qui est obligé par te. Sganarelle, non pas, mais, à vue de paix, j'ai connais peu près le train des choses, it son questionner m'est encore rendit, j'ai gagerai presque qu'elle fait là. J'ai pourrais peut me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience me peut donner quelques lumières. Gusman, quoi? Si de part si peu prévu serait une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cet injure auxiliary chaste fuchs de Don Elvire. Sganarelle, non, c'est questioniliste jeune encore, it questionil n'est pas le courage, Gusman, un homme de saquolite ferait une action si lâche. Sganarelle, he. Oi, saquolite. La raison en est belle, it c'est par la questionil s'empêcherait des choses. Gusman, mais les saints noids du mariage le tiennent engage. Sganarelle, he. Mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, quoi moi, qu'il homiste Don Juan. Gusman, je ne sais pas, de vrai, qu'il homil puita, est-il faut questionil nous et fait cette perfidie, it je ne comprends point com, après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant de homages pressants, de voeux, de supers et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments writers, tant de transports enfin, et tant d'importaments questionil a fait paraître, jusqu'à force, dans sa passion, l'obstacle sacré un couvent, pour mettre dans Elvire en sa puissance, je ne comprends pas, dis je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Sganarelle, je n'aurais pas grande peine le comprendre, moi, it si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas questionil et change de sentiments pour Don Elvire, je n'aurais point de certitude encore. Tu sais que, par son ordre, j'ai partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne point entretenu, mais par précaution, je t'y apprends, inter numbers, que tu vois, en Don Juan mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enrage, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui n'est quoit ni ciel, ni saint, ni dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'épicure, un vrai sardonapale, qui ferme à l'oreille toutes les remontrances chrétiennes. Question on lui peut faire, it traite de beliefs is tout ceq nous croyons. Tu me dis questionner apôtre ton maîtresse,
Qua question il aurait plus fait pour sa passion, it question avec elle il aurait encore plus, toi, son chien, it son chat. Un Maria Jenny Louis Coutrené contractor, il nese cert point d'autres piges pour attraper les belles, it say un épouser et outs mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysan, il n'y trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. It s'agit décise le nom de toutes celles question il épouses en divers lo, ce serait un chapitre à dire jusqu'au soir. Tu demeures surpris it changes de couleur et ce discours. En est la question en ébauche du personnage, it, pour en équiver le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit question il faut que le corps du ciel élacable quelque, question il me vaudrait bien mieux d'être audible que d'être à lui, it question il me fait voir tant de horreurs. QJE su hatere question il fut déjà gene size ou. Mais un grand seigneur macon homist un terrible chose, il faut QJE lui soit fidèle, en depit QJENAIE, la crainte moi fait l'office du zèle, brise mes sentiments. It méritait d'applaudir bien souvent ACEQ mon ami déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais, séparons nous. Écoute Juan, j'ai fait cette confidence avec franchise, it sera emist sorti un peu bien vite de la bouche. Mais il fallait question il en vint quelque chose à ses oreilles, je dirai hautement que tu aurais menti. Scene 2. Don Juan, Sganarelle. Don Juan, qu'il honte parler là. Il a bien l'air, si me semble, du bon gusman de Don Elvire. Sganarelle. C'est quelque chose aussi à peu près comme cela. Don Juan, quoi? C'est lui. Sganarelle, lui-même. Don Juan, it depuis quand est-il en cette ville? Sganarelle, d'hier au soir. Don Juan, it qu'il suyet l'âme. Sganarelle. Je crois que vous juges assez ce qui le peut inquiéter. Don Juan, notre départ, sans doute. Sganarelle, le bon homme en est tout mortifié, it me en demandait le sujet. Don Juan, it quelle réponse as-tu faite? Sganarelle, que vous en aviez rendit. Don Juan, mais encore, quelle est ta pensée là-dessus, que t'imagines tu de cette affaire? Sganarelle, moi. Je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Don Juan, tu le crois? Sganarelle, oui. Don Juan, ma foi, tu ne te trompes pas, it je dois t'avouer question un autre objet à chasse Elvire de ma pensée. Sganarelle, he. Mon Dieu. Je sais mon Don Juan sur le bout du doigt, it connaît votre coeur pour la plus grande carrière du monde. Il se plat à se promener de lions en lions, it en aime guerre demeurer en place. Don Juan, it ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'aurais raison d'en user de la sorte? Sganarelle, he.
Monsieur, Don Juan, Quoy. Parle. Sganarelle, assurement que vous avez raison, si vous le voulez, on n'y peut pas aller la compte. Mais si vous n'y voulez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Don Juan, it bien, j'ai te donne la liberté de parler, et de me dire tes sentiments. Sganarelle, enc monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tiscotes comme vous faites. Don Juan, quoi? Tu vos questions si la demure au premier objet qui nous prend, question on renonce au monde pour lui. It question on n8 plus dio pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux d'être fidèle, de s'ensevelir pour tous dans une passion, et d'être mort des sa jeunesse et toutes les autres buts qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules, toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontré la première n'y doit point dérober auxiliary autres les justes pretensions questionnelles ont toutes ces numbers curieux. Pour moi, la but me ravit partout où je la trouve. It j'essaie facilement et cette douce violence dont elle nous entraîne. J'arrive à engage, l'amour que j'arrive pour un bel engage point mon ami et faire injustice auxiliary autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes. It rends à chacune les homages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi question il en soit, je ne puis refuser mon cœur et tout ce que je vois d'aimable, et des questions un beau visage me le demande, si je avais 10,000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, âpres toutes, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On gout un douceur extrême et réduire, par cent homages, le cœur d'un jeune but, et voir de les petits progrès questionnant y fait, et combattre, par des transports, par des larmes et des soupers. L'innocent pudeur d'un ami qui a peine rendre les armes, et force par des pas toutes les petites résistances questionnelles nous suppose, et vaincre les scrupules dont elle s'est fait un honneur, it la mène doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsque on y en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à sujeter, tout le beau de la passion est fini, it nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour, si quelque objet nouveau n'y vient revaler numbers des heures, it présente à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il en est rien de si douce que de triompher de la résistance d'une belle personne, it j'aurai, sur ce sujet, l'ambition des concurrents, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, it n'y pouvant se résoudre à borner los sujets. Il en est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, it, comme Alexandre, je sujeterai question il y d'autres mondes, pour y pouvoir attendre mes conquêtes amoureuses.
Sganarelle, vertu de ma vie. Comme vous débattez. Il semble que vous ayez appris cela par cœur, it vous parles tout comme un livre. Don Juan, question as to a dire l'audacious. Sganarelle, mar foi, jre dire. Gene size q dire, car vous tournez les choses d'une manière, question il semble que vous avez raison, it cependant il est vrai que vous n'y avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, it vos discours aimant brûle tout cela. Laissez faire, une autre fois, j'y mettrai mes raisonnements par écrit, pour disputer avec vous. Don Juan, tu feras bien. Sganarelle, mais, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée, si je vous disais que je suis tant soit plus scandalisé de la vie que vous menez. Don Juan, comment, quella vie est ce que je mène. Sganarelle, fort bon. Mais par exemple, de vous voites les mois vous Maria comme vous faites. Don Juan, y-il rende plus agréable. Sganarelle, il est vrai. Je concois que cela est fort agréable et fort divertissant, it j'en accommoderai assez, moi, s'il n'y avait point de mal, mais, monsieur, seu un mist sacre, it, Don Juan, v, c'est une affaire entre le ciel et moi, it nous la demelerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Sganarelle, mar foi, monsieur, j'aurais toujours eu dire que c'est un mécontent raillerie que de essayer du ciel, it que les libertins n'y font jamais un bon fin. Don Juan, hola. Maître sot. Vous savez que je vous aurais dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Sganarelle, je n'y parle pas aussi à vous, du God. Vous savez ce que vous faites, vous, it si vous n'y croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts, parce question ils croient que cela le side bien, it si j'avais eu un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, aussi vous bien ainsi vous eu du ciel. It n'y trembles vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit vedetaire, petit myrmidon que vous êtes, je parle au maître que j'aurais dit, c'est bien à vous et vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révérents. Pensez-vous que, pour être de qualité, pour avoir un perruque blonde bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien d'or, et des rubans couleur de feu, si n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre, pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis. It question on enos vous dire vos vérités. Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit toto utard les impies, question un mécontent viem un mécontent mort, it que, Don Juan, pays.
Sganarelle, de quoi est-il question? Don Juan, il est question de te dire question un but métiant au coeur, it question entraîne passes à pas, gel suivi jusqu'en cette ville. Sganarelle, it ny cranes vous ren, monsieur, de la mort de ce commandia que vous tuates il y a 6 mois. Don Juan, it pourquoi craindre? Ni large pas bien Tuesday. Sganarelle, fort bien, le mieux du monde, il aurait tort de se plaindre. Don Juan, j'aurais ma grâce de cette affaire. Sganarelle, oui, mais cette grâce n'éteint pas pu être le ressentiment des parents et des amis, it, Don Juan, Enians point songa au mal qui nous pu arrive, it songians seulement ace qui nous pu donner du plaisir. La personne dont j'étais parlist un jeune fiancé, la plus agréable du monde, qui est condit ici par saluer meme question ly vient épouser, it le hasard me fit voici couple diamants trois ou 4 jours avant le voyage. Jamais j'enrivu deux personnes si contents l'un de l'autre, it fait éclater plus d'amour. La tendresse visible de los mutuels ardés me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur, it mon amour commença par la jalousie. Oui, j'en pas souffre d'abord de les voir si bien ensemble, le dépit allume mes désirs. It me figure un plaisir extrême pour voir troubler l'intelligence, it rompre cet attachement, dont la délicatesse de mon cœur tenait offensée, mais jusqu'ici tous mes efforts ont été inutiles, it j'aurais recours au dernier remède. Cette épouse prétendue doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans ten avoir rendit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour, it j'aurais un petit barquet des gens, avec quoi fort facilement j'ai prétends enlever la belle. Sganarelle, Monsieur, Don Juan, hein. Sganarelle, c'est fort bien fait et vous, it vous le prenez comme il faut. Il en est rentel en monde que de se contenter. Don Juan, prépare-toi donc à venir avec moi, it prend soin toi même d'apporter toutes mes armes, afin que apercevant Don Elvire. Rencontre très fâcheuse. Traître, tu n'avais pas dit question elle était ici elle-même. Sganarelle, monsieur, vous n'aimez elle avait pas demandé. Don Juan, est-elle folle, de n'avoir pas changé de habit, et de venir en illusi, avec son équipage de campagne. Scene 3. Don Elvire, Don Juan, Sganarelle. Don Elvire, me fais vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître. It puis Juan's esprit que vous daignez tourner le visage de ce côté. Don Juan, madame, je vous avoue que je suis surpris, it que je ne vous attendais pas ici. Don Elvire, oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, it vous était surpris, et la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais, it la manière dont vous le paraissez,
me persuade pleinement ceq refuses de croire. J admire ma simplicite, it la faiblesse de mon cœur, et doute d'entre hyson que tant d'apparences me confirment. Jre it assez bon, je le confesse, ou plus tard assez sot, pour vouloir me tromper moi-même, it travaille et dementer mes yeux et mon jugement. Jre church des raisons, pour excuser et ma tendresse le relaxement d'amitié question elle voyait en vous, it je me suis forge expressent sujets légitimes d'un départ si précipite, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusate. Mes justes subconjectures avaient beau me parler, j'en rejeté la voix qui vous rendait criminel et mes yeux, it j'écoutais avec plaisir mille chimeres ridicules, qui vous peignaient innocent et mon cœur, mais enfin cet abord ennemi permet plus de doute, it le coup d'œil qui me recueille m'apprend bien plus de choses que j'en voudrais en savoir. Je serai bien important de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie, it voyons de quelle vous saurez vous justifier. Don Juan, Madame, voiles général, qui sait pourquoi je suis parti. Général, base, et Don Juan. Moi, monsieur. J'en sais rien, s'il vous plaît. Don Elvire, et bien. Général, parlez. Il en importe de quelle bouche j'ai entendu ces raisons. Don Juan, faisant signe à général d'approcher. Ayons, parle donc et madame. Général, base, et Don Juan. Que voulez-vous que je dise? Don Elvire, approches. Puis question on la vue ainsi, it me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Don Juan, tu n'y répondras pas. Général, base, et Don Juan. J'n'ai rien à répondre. Vous moquez de votre serviteur. Don Juan, veux-tu répondre, te dis-je. Général, madame, Don Elvire, quoi. Général, est-ce tournant vous son maître? Monsieur, Don Juan, en le ménacant. Si, Général, madame, les concurrents, Alexandre, it les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Don Elvire, vous plaît-il, Don Juan, de nous éclaircir ces beaux mists? Don Juan, madame, et vous dire la vérité, Don Elvire, que vous savez mal vous défendre pour un homme de corps, it qui doit être accoutumé ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous aimez-vous le front d'un noble effronterie? Que ne me jouez-vous que vous étiez tous dans les mêmes sentiments pour moi, que vous aimez tous avec un ardent sang égal, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort. Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé par sang en donner avis? Question il faut que, malgré vous,
Vus demurias ici quelques temps, it qgenre question amen retourne doujevns, assure que vous suivez mis pas le plus tot question il vous sera possible, question il est certain que vous brûlez de me rejoindre. It question illo in de moi vous souffre ceq souffre un corps qui est séparé de son ami. Voilà comme il faut vous défendre, it non pas être interdit comme vous étiez. Don Juan, vous avoue, madame, que genre point le talent de dissimuler, it que porte un coeur sincere. Vous dirai point que sois tuyas dans les mêmes sentiments pour vous, it que brûle de vous rejoindre, puisque enfin il est assure que sois parti que pour vous fuir, non point pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un per motif de conscience. It pour n'y croire pas question avec vous davantage puis vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, it ouvert les yeux de l'ami sur ce que faisais. Fait réflexion que, pour vous épouser, vous dérobé la cloche d'un couvent. Que vous avez rompu des voeux qui vous engagent en autre part, it que le ciel est fort jealous de ces sortes de choses. Le repentir est mépris, it craint le courage céleste. Cru que notre Maria genitate question un adultère de guise, question il nous attirerate quelque disgrace den haute. It question enfin devait taquer de vous oublier, it vous donne moyen de retourner à vos premières chains. Voudriez vous, madame, vous opposer à un si saint pensée, it que alas, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, que pour, d'un Elvire, scélérat. C'est maintenant que technize tout entier, it, pour mon malheur, technize le scuil est plus temps, it question un tel connaissance ne peut plus me serve question et me désespère. Mais sach que ton crime ne demeurera pas impuni, it que le même ciel don't tout me revenger de ta perfidie. Don Juan, Zganarelle, le ciel. Zganarelle, vraiment oi, nous moquins bien docile, nous autres. Don Juan, madame, don Elvire, il suffit. Gen vaut pas ouï davantage, it accuse meme den avoir trop entendu. C'est un lâcher que de se faire expliquer trop sahanti, it sur de tels sujets, un noble coeur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches it en injures, non, non, j'n'aurai point courage à exhaler en paroles vaines. It tout sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais, it si le ciel ne ren que tu puisses apprehender, apprehendi du moins la colère d'un femme offensée. Scene 4. Don Juan, Zganarelle. Zganarelle, à part. Si le remords le pouvait prendre. Don Juan, après un moment de réflexion.
Ayant song à l'exécution de notre entreprise amarius. Sganarelle, seul. Ah. Que l'abominable maître me voit obliged de serve. Act 2nd. Le théâtre représente une campagne au bord de l'arme. Scene première. Charlotte, Pierrot. Charlotte, notre danse, Pierrot, tout ts trouve la bna point. Pierrot, par Guyenne, il n'est pas folle ou elle peut se d'en épingler, question ils n'est scient n'est deux. Charlotte, c'est donc le coup de vent des matin qui les avait renversés dans la main. Pierrot, Aga, Juan, Quien, Charlotte, Jemen vaste contia tout findre comme cela est venu, car, comme dit l'autre, les ari le premier avices le premier les ari. Enfin donc j'étions sur le bord de la mer, moi le gros Lucas. It nous amusions et batifola avec des mots de tar que nous jesquions et la tête, car, comme tu sais bien, le gros Lucas aimait batifola, it moi, parfois, batifolita. En batifolant donc, puisque batifola y. J'aurais pas que de tout loin quelque chose qui grouillit dans glio, it qui venait comme une vase nous par secus. J'ai voyé cela fixablement, it pise tout dun que j'ai voyé que j'en voyé plus rien. A. Lucas, c'erige fate. J'ai pense que v'la des hommes qui n'agent la base. Voir, cemat il fate, t'as it outrepassement d'un chat, t'as la vue trouble, tu. Pal sanguine, c'erige fate, j'en point la vue trouble, sont des hommes. Point du tout, cemat il fate. T'as la balu. Votu gaja, c'erige fate, que point la balu, c'erige fate, it que sunt deux hommes, c'erige fate, qui n'agent droit ici, c'erige fate. Morguyen, cemat il fate, gage que non. O. Ca. C'erige fate, votu gagedix sus q si. Le vo bien, cemat il fate, it, porter montera, v'la argent suju, cemat il fate. Moi, j'en point it ni fou, ni estudi, j'aurais bravement but et tar quarter pièces tapes, it cinq sus en doubles. Triniguyen, aussi hardiment que si j'avais aval un var de vin, car j'ai 6 hasard deux, moi, it j'ai vassé la débandade. J'ai savé bien ceq j'ai faisais portant. Couknies. Enfin donc, j'en avons pas plus tard eu gage. Que j'avons vu les deux hommes tout à plain, qui nous faisaient signe de les alaquera, it moi de tire auparavant les enjo. Ayans, Lucas, c'erige dit, tu vois bien question ils nous appellant, ayans vite et lu secours. Non, cemat il dit, ils aimont fait pardre. Oh. Donc, tanquia questionner la parfin, pour le faire court, j'l'ai tant summon, que nous sommes bouts dans un bac,
it pies j avons tant fate car hin car ha, q j les avons tires de glio, it pies j les avons mens hux naus opras du few, it pies ils se sant de por ils tus news por se secher, it pies il yen ist venu encore deux de la meme bandi, qui essequient sauvs tout seuls, it pies mathurin ist arrivé là, a qui len a fate les dausio. V'le justement, Charlotte, comme tout cas ist fate. Charlotte, nem as tu pas dit, pierre, question il yen a un question ist bien plus mieux fate que les autres. Pierrot, oui, c'est le maître. Il faut que soit cook gros monsieur, car il a dû dorer son habit tout depuis la haute jusqu'au en base, it so que le servant sont des monsieur memes, it stupendant, tout gros monsieur questionilist, il serait pas magnifique ne si j'en avais omit là. Charlotte, Ardes, 3, un peu. Pierrot, Pas Guyenne, song now s'il innovate pour sa main de fèves, 4. Charlotte, est-il encore hux toi tout nu, Pierrot. Pierrot, nanin, ils élèvent à habil tout devant nous. Mon Dieu, j'en avais jamais vu es habila. Q de histories it de engingoncho, 5, butant ses messieurs la les courtisans. Mi padres la de da pour moi, it j'étais tout ébobie de voici. Quien, Charlotte, ils avont des chevaux qui n'y tenant point à leur tête, it ils butant ca apres tout, comme un gros bonnet de filas. Ils and des chemises qui and des matches intérieurs tout brandis, toi it moi. Anglia de haute de choses, ils portent un garde-robe, 6, aussi large que dicia parks, Anglia de pourpoint, de petites brassières qui n'y lui venant pas jusqu'au brichet, 7, it, Anglia de robot, un grand malchoy de cuirassier avec quatre grosses hoops de linge qui lui pendant sur l'estomac. Ils avont été de autres petits robots au bout des bras, et de grands tonneaux de parciment auxiliary jambes, it, parmi tout ca, tant de Rubens, que c'est un vrai piqué. Ignia pas jusqu'au auxiliary soliers qui en soyant farcis tout depuis un bout jusqu'au à l'autre, et ils sont faits d'un facon que j'aime rompris le cuivre. Charlotte, pas ma fille, Pierrot, il faut que j'aille voir un peu ca. Pierrot, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'aurais cook autre chose à te dire, moi. Charlotte, it by Anne. 10. Questionist ceq. Pierrot, vois-tu, Charlotte. Il faut, comme dit l'autre, que j'ai débonde mon coeur. J'aime, tu le sais by Anne. It j'ai soms pour te maries ensemble, mais marguyen, j'ne suis point satisfait de toi. Charlotte, cumant. Questionist ceq c'est donc question iglia. Pierrot, iglia que tu me chagrins l'esprit franchement. Charlotte, it cumant donc.
Pero, tetigien, tu nem aims point. Charlotte, enist ceqca. Pero, oui, enist qca, it say by an assay. Charlotte, mongia, pirat, tu mi vens tuya dia la meme chose. Pero, tedis tuya la meme chose, pas q say tuya la meme chose, it si tate pas tuya la meme chose, tedire pas tuya la meme chose. Charlotte, mise, questionist question il te faut. Q votu. Pero, droniguien. Vo q2 aims. Charlotte, ist ceq aim pas. Pero, non, tu aims pas, it si, face tout ceq pies pour ca. Tia quitte, sans reproche, des Rubens atus les Marcius qui passent, mi rumps le cuati alla denicher des mâles, face you pour toi les violo quan vient ta feet, it tout ca comme si mi frappes la tête contre unmur. Voitu. Canist ni by auni honit de enema pas les gens qui nous aimont. Charlotte, mise, mongia, mossi. Pero, oui, tu aims d'an bel de guain. Charlotte, cument votu donc question en face. Pero, vo qlen face comme len fate. Quand len aim comme il faut. Charlotte, net aim pas aussi comme il faut. Pero, non. Quand ist, cas voit, it len fate mille petites singeries auxiliary persons quand on les aim du bon du coeur. Regarde la grosse Thomas comme l'ist sauté du jeune Robin, alist tuya auto de lia elegasa, it ni la laisse jamais en repose. Tuya al li fate cook niche, ou li bail cook talashi en passant, it l'autre question il était si sur un escape shall, al fut la tire de desus li. It le fit quiet out de sun long parta. Johnny, la oulen voit les gens qui aimont, mais toi, tu n'aimes dis jamais mo, ts tu la commune vraie souche de bois, it passerai 20 fois devant toi, que tu te grauillerai pas pour mi baile le moindre coup. You me die l'âme wondre chose. Ventigien. Canist pas by an, apres tout, it ts trop freud pour les gens. Charlotte, q votu qjy face. C'est mon ime, it me pies refondra. Pero, igna ime qui quien. Quandi en de elami qui pour les parsons, l'oni en bail tuya cook petit signifiants. Charlotte, enfin, aim tout autant qj pies, it si tu ns pas content de ca, tu en as question en aima cook autre. Pero, by an. V'le pas manquant. Tetig, si tu m'aimes, me dirai tu ca. Charlotte, pourquoi me viens tu aussi te robuste l'esprit? Pero, morgue. Que mal te face ne te demande question un peu dire me quoi. Charlotte, it bien. Les faire aussi,
it enemy press point tant. Puita qc aviendra tout dun ku song y songa. Pero, tush donc la, Charlotte. Charlotte, donnant sa main. ABN. Quien. Pero, promets me donc que tu tâcheras de m'aimer davantage. Charlotte, jy ferai tout ceqje pourrai, mais il faut que cavn de lui-même. Pirat, ist la monsieur. Pero, oui, lovely. Charlotte, ah. Mon Dieu, question il ist gentil, it qc aurait it dommage question il ut ne. Pero, je reviens tout al hure, men vasp watchapine, pour me rebouter tant soit peu de la fatigue qjaisue. Scene 2. Don Juan, Sganarelle, Charlotte, dans le fond du théâtre. Don Juan, nous avons manque notre coup, Sganarelle, et cette brusque imprévue renverse avec notre barque le projet que nous avions fait, mais, et d'ivry, la personne que j'viens de quitter repair malheur. It lui aurait trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il n'y faut pas que je m'échappe, it j'aurais déjà jet des dispositions et n'y pas me souffre longtemps de passer des soupers. Sganarelle, monsieur. J'ai vu que vous m'étonnez. À peine sommes nous échappés d'un péril de mort. Question au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié question il dain prendre de nous. Vous travaillez tout de nouveau et attire sa colère par vos fantaises accoutumes, it vos amours si a. Don Juan prend un ton ménacant. Pays, coquin que vous êtes, vous n'y savez ce que vous dites, it monsieur cite ce question il fait. Ayens. Don Juan, apercevant Charlotte. Ah. Ah. Dou sort cette autre personne, Sganarelle. As tu ren vous de plus jolie. It n'y trouves tu pas, dis moi, que celle-ci vaut bien l'autre. Sganarelle, assurement. A part. Autre pièce nouvelle. Don Juan, et Charlotte. Dou me vient, la belle, un rencontre si agréable. Quoi? Dans ces lots champites. Parmi ces arbres et ces roches, on trouve des personnes faites comme vous êtes. Charlotte, vous voyez, monsieur. Don Juan, it is vous de ce village. Charlotte, oui, monsieur. Don Juan, it vous demeurez, Charlotte, oui, monsieur. Don Juan, vous appelez. Charlotte, Charlotte, pour vous servir. Don Juan, ah. La belle personne, it accuses yo sunt pénétrance. Charlotte, monsieur, vous me rendez tout honteuse. Don Juan, ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, questionne en distu. Puis on renvoie de plus agréable. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah! Que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête, de grâce.
A. QCE visagist mignon. Others vos yo enterrement. A. Question ils sunt beaux. QJE voyez un peu vos dents, je vous prie. A. Question els sunt amarilleuses, its levers appétissants. Pour moi, je suis ravi, it genre j'aimez-vous un si charmant person. Charlotte, monsieur, cela vous plaît dire, it gene size pas si c'est pour vous râler de moi. Don Juan, moi, me râler de vous. Dumen God. Je vous aime trop pour cela, it c'est du fond du cœur que je vous parle. Charlotte, je vous suis bien obligé, si c'est estimated. Don Juan, point du tout, vous n'êtes point obligé de tout ce que je dis, it c'est questionner votre but que vous en is redevable. Charlotte, monsieur, tout c'est trop bien dit pour moi, it genre pas d'esprit pour vous répondre. Don Juan, général, regarde un peu ses mains. Charlotte, fille. Monsieur, elles sont noires comme je sais quoi. Don Juan, ah. Que dites-vous? Elles sont les plus belles du monde, souffres que je les baise, je vous prie. Charlotte, monsieur, c'est trop de honneur que vous me faites, it si j'avais souci tantot, je n'aurais pas manqué de les laver avec du sang. Don Juan, eh? Dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas Marie, sans doute. Charlotte, non, monsieur, mais je dois bien toteliter avec Pierre, le fils de la voisine Simonette. Don Juan, quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan. Non, non, c'est profane tant de but, it vous n'êtes pas ni pour demeurer dans un village. Vous méritez, sans doute, une meilleure fortune, it le ciel qui le connaît bien, mais condit ici tout exprès pour empêcher ce mariage, it rendra justice à vos charms, car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, il n'est tiendra questionner vous que je vous arrache de ce misérable lieu. It ne vous met dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute, mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande but, it on vous aime autant en quart de her question on ferait un autre en 6 mois. Charlotte, aussi vrai. Monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fatigue, it j'aurais toutes les envies du monde de vous croire, mais on aime tout dit question il ne faut jamais croire les mots, it que vous autres courtisans it is des enjolos, qui ne sont questionner abuse les fils. Don Juan, je ne suis pas de ces gens-là. Général, il n'est God. Charlotte, voyez-vous, monsieur. Il n'y a pas plaisir à se laisser abuser. Je suis un pauvre paysan, mais j'aurai l'honneur en recommandation. It j'aimerais mieux me voir mort que de me voir déchenoyer.
Don Juan, moi, Jores lame ase macornti por abuser un person com vus. Sre ase lach por vus dishonora. Non, jre trope de conscience por silla. Vus aim, Charlotte, en tout bien it en tout honya, it, pour vous montrer que vus disvrai, saches que genre point d'autre design que de vous épouser. En voles vous un plus grand témoignage. My voila prit quand vous vaudrez, it prends a témoin el homme que voila, de la parole que vous donne. Sganarel, non, ni cranes point. Il se marira avec vous tant que vous vaudrez. Don Juan, ah. Charlotte, vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres, it est il y a des forbes dans le monde, des gens qui ne cherchent questionner abuse les fils, vous devez me taire du number, it ne pas mettre en doubt la sincérité de ma foi. It puis votre but vous assure de tout. Quand on est fait comme vous, on doit être couvert de toutes ces sortes de craintes, vous en avez point à l'air, croyez-moi, d'en person question en abuse, it pour moi, vous élève, me passerai le collier de mille coups. Si j'avais eu la moindre pensée de vous traher. Charlotte, mon Dieu. Si vous dites vrai ou non, mais vous faites qu'elle en vous croit. Don Juan, lorsque vous me croyez, vous me rendrez justice assurément, et je vous réitérer encore la promesse que je vous aurai faite. Elle acceptez vous pas. It ne voulez vous pas consentir à ma femme. Charlotte, pour vous que ma tante la vouille. Don Juan, tâchez donc là, Charlotte, puisque vous la voulez bien de votre part. Charlotte, mais ormoins, monsieur. Ne m'allez pas tromper, je vous prie, il y aurait de la conscience et vous, it vous voyez comme je vais la bonne foi. Don Juan, comment. Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des sements épouvantables? Que le ciel, Charlotte, mon Dieu, ne jouez point. Je vous crois. Don Juan, donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Charlotte, oh. Monsieur, attendez que je sois maries, je vous prie. Appréciez. Je vous baiserai tant que vous voudrez. Don Juan, bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez, abandonnez-moi seulement votre main, it suffira que, par mille baisses, je lui exprime le ravissement où je suis. Scene 3. Don Juan, Sganarelle. Pierrot, Charlotte. Pierrot, passant Don Juan qui baise la main de Charlotte. Tout doucement, monsieur, tenez-vous, est-il vous plate? Vous échauffez trop, it vous pourriez gagner la purse. Don Juan, repoussant rudement Pierrot. Qui aime cet impertinent? Pierrot,
se mettent enter Don Juan it Charlotte. Je vous dis questionaus vous technies, it questionaus ne caressies point numbers accordes. Don Juan, repassant encore Piero. Q de brute. Piero, Journiguien. Cen ist pas comme ca question il faut passer les gens. Charlotte, prenant Piero par le bras. It laisse le faire aussi, Pierrot. Piero, cumant. QJE le laisse faire. JENE vaut pas, MOI. Don Juan, Piero, Tetigien. Par ce questionaus monsieur, vous viendrez caresser numbers femmes notre bob. Alles vsen caresser les vates. Don Juan, Hugh. Piero, Hugh. Don Juan lui donne un soufflet. Tetig. Ne me frappes pas. Autre soufflet. Oh. Journigui. Autre soufflet. Ventug. Autre soufflet. Palsang. Morguien. Can ist pas by and abattre les gens, it cen ist la récompense de vs of was of d'éternité. Charlotte, Pierrot. Ne te fach point. Piero, me vo farca, it ts unvillain, toi, de endure question on te cajole. Charlotte, o. Pierrot, cen ist pas ceq2 penses. Ce monsieur vu me pausa, it tu ne duis pas te bauta en coloria. Piero, cumant. Journai. Tu ms promise. Charlotte, cany fate ren, Pierrot. Si tu aimes, ne duis tu pas to be nis qjedvn madame. Piero, Journig. Non. J'aime mieux te voir crever que de te voir un autre. Charlotte, veuve, Pierrot, ne te mets point en peine. Si sis madame, te ferai gagner quelque chose, it tu apporteras du beurre et du fromage hux nous. Piero, ventagien. En porterai I jamais, quand tu en paierai deux fois autant. Ist ce donc comme caqt écoutes ce question il te dit. Morguien. Si j'avais su ce tantot, me serais by en garde de la tire de glio, it gli aurais spale un bon coup d'aviron sur la tête. Don Juan, est de Piero pour le frapper. Questionist ceq vous dits. Piero, se mettent derrière Charlotte. Journiguien. Jene cranes parson. Don Juan, passant du coto uist Piero. Attendez-moi un peu. Piero, repassant de l'autre côte. Me moque de tout, moi. Don Juan, 40 apres Piero. Voyons cela. Piero, se sauvant encore derrière Charlotte. Jen avons by an vous de autres. Don Juan, Weiss. Sganarelle, a. Monsieur, laissez-la ce pauvre misérable. C'est conscience de la battre. A Piero, ense mettent entre lui et Don Juan.
Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi, et lui disrain. Pierrot, passant devant Sganarelle, it regardant fement Don Juan. Je veux lui dire, moi. Don Juan, levant la main pour donner un soufflet à Pierrot. Ah! Je vous apprendrai. Pierrot baisse la tête, et Sganarelle recourt le soufflet. Sganarelle, regardant Pierrot. Peste soit du maraufle. Don Juan, et Sganarelle. Te voilà paye de ta charrette. Pierrot, Johnny. Je vas dire à Satanti tout ce ménage. Scene 4. Don Juan, Charlotte, Sganarelle. Don Juan, et Charlotte. Enfin, j'en visite le plus Herodotus les hommes, et j'en changerai pas mon bonheur contre toutes les choses du monde. Que de plaisirs quand vous serez ma femme, et que, sin vie, Don Juan, Mathurin, Charlotte, Sganarelle. Sganarelle, apercevant Mathurin. Ah! Ah! Mathurin, et Don Juan. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Don Juan, baisse, et Mathurin. Non. Au contraire, c'est elle qui m'étonne en envie d'être ma femme, et je lui répondais que j'étais engagé avec vous. Charlotte, et Don Juan. Questionnist ce que c'est donc que vous vu Mathurin? Don Juan, baisse, et Charlotte. Elle est jealous de me voir vous parler, it vaudrait bien que je la poursuisse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Mathurin, quoi? Charlotte, Don Juan, baisse, et Mathurin. Tout ce que vous lui dites sera inutile, elle est mis dans la tête. Charlotte, comment donc? Mathurin, Don Juan, baisse, et Charlotte. C'est en vain que vous lui parlez, vous ne lui ôterez point cette fantaisie. Mathurin, est ce que, Don Juan, baisse, et Mathurin. Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Charlotte, je voudrais, Don Juan, baisse, et Charlotte. Elle est obstinée comme tous les diables. Mathurin, vraiment, Don Juan, baisse, et Mathurin. Ne lui dites rien, c'est un folle. Charlotte, je pense, Don Juan, baisse, et Charlotte. Laissez-la là, c'est un extravagant. Mathurin, non, non, il faut que je lui parle. Charlotte, je veux voir un peu ses raisons. Mathurin, quoi, Don Juan, baisse, et Mathurin. Je gage question elle va vous dire que je lui aurai promis de l'épouser. Charlotte, je, Don Juan, baisse, et Charlotte. Gagens question elle vous soutiendra que je lui aurai donné parole de la prendre pour femme. Mathurin, hola. Charlotte, c'est n'est pas bien de cara sous la marche des autres. Charlotte, c'est n'est pas honnête, Mathurin, d'être jealous que monsieur me parle.
Mathurin, c'est moiq monsieur a vu la première. Charlotte, est-il vous a vu la première, il m'a vu la seconde, it m'a promis de m'épouser. Don Juan, base, et Mathurin. It bien. Que vous arrête dit. Mathurin, je vous baise les mains, c'est moi, it non pas vous question il a promis d'épouser. Don Juan, base, et Charlotte. N'arrête pas divine. Charlotte, a des autres, je vous prie, c'est moi, vous dis. Mathurin, vous moquez des gens, c'est moi, encore un coup. Charlotte, la villa qui est pour le dire, si je n'ai pas raison. Mathurin, la villa qui est pour me démentir, si je n'ai dis pas vrai. Charlotte, ist ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser. Don Juan, base, et Charlotte. Vous relez de moi. Mathurin, est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari. Don Juan, base, et Mathurin. Pouvez-vous avoir cette pensée? Charlotte, vous voyez question à la soutiente. Don Juan, base, et Charlotte. Laissez-la faire. Mathurin, vous êtes témoin comme elle est sûre. Don Juan, base, et Mathurin. Laissez-la dire. Charlotte, non, non, il faut savoir la vérité. Mathurin, il est question de juger. Charlotte, oui, Mathurin, j'évoque monsieur vous monte votre bec jaune, 8. Mathurin, oui, Charlotte, j'évoque monsieur vous rendez un peu commus, 9. Charlotte, monsieur, vides la querelle, est-il vous plate? Mathurin, mettez nous d'accord, monsieur. Charlotte, et Mathurin. Vous allez voir. Mathurin, et Charlotte. Vous allez voir vous-même. Charlotte, et Don Juan. Dites. Mathurin, et Don Juan. Parlez. Don Juan, que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également tous deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Ist ce que chacune de vous n'hésite pas ce qui en est, sans question il soit nécessaire que je m'explique davantage. Pourquoi m'oblige la décider des redits? Celle qui j'ai promis effectivement n'est-il pas, en elle-même de quoi se moque des discours de l'autre, it doit elle se mettre en peine, pourvu que j'accomplisse ma promesse. Tous les discours en avancent point les choses. Il faut faire, it non pas dire. It les effets décident mieux que les paroles. Aussi en est ce ren que par là que je vous veux mettre d'accord, it elle en verra, quand je me morirai, la quelle des deux à mon coeur. Base, et Mathurin. Laissez-lui croire ce question elle vaudra. Base, et Charlotte. Laissez-la se flatter dans son imagination. Base, et Mathurin. Je vous adore. Base, et Charlotte. Je suis tout à vous.
Base, a Mathurin. Tous les visages sont laids aupres du votre. Base, a Charlotte. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. Haute. Jrun petit ordre et donna, jevns vous retrouve dans un quart d'heure. Scene 6. Charlotte, Mathurin, Sganarelle. Charlotte, a Mathurin. Je suis seul question il aime, ormoins. Mathurin, a Charlotte. C'est moi question il épousera. Sganarelle, arretant Charlotte Mathurin. Ah! Pauvre fils que vous étiez, j'ai pitié de votre innocence, et je ne puis souffrir de vous voir carrer votre malheur. Croyez-moi l'un et l'autre, ne vous amusez point à tous les contes question on vous fait, et demeurez dans votre village. Scene 7. Don Juan, Charlotte, Mathurin, Sganarelle. Don Juan, dans le fond du théâtre, a part. Je voudrais bien savoir pourquoi Sganarelle ne me suit pas. Sganarelle, a ses fils. Mon maître est un fourbe, il ne design que de vous abuser, it en bien abuse d'autres, c'est l'épouseur du genre humain, it. Apercevant Don Juan, cela est faux, it quiconque vous dira cela, vous lui devez dire question il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain, il n'est point fourbe, il n'est pas design de vous tromper, it en a point abuse d'autres. Ah! Tenez, le voilà, demandez-le plus tard à lui-même. Don Juan, regardant Sganarelle, it le subconnant d'avoir parle. Oui. Sganarelle, monsieur, comme le monde est plein de médisance, je vais au devant des choses, et je le dis que, si quelqu'un le venait dire du mal de vous, elles gardassent bien de le croire, it ne manquassent pas de lui dire question il en aurait menti. Don Juan, Sganarelle. Sganarelle, a Charlotte et Mathurin. Oui, monsieur est homme de honneur, je le garantis tel. Don Juan, Han. Sganarelle, ce sont des impertinences. Scene 8. Don Juan, la Ramée, Charlotte, Mathurin, Sganarelle. La Ramée, base, et Don Juan. Monsieur, je viens vous avertir question il ne fait pas bon ici pour vous. Don Juan, comment. La Ramée, deux hommes et cheval vous cherchant, qui doivent arriver ici dans un moment, je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'une personne question ils ont interroge, et auquel ils vous ont dépint. Elle fait presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Scene 9. Don Juan, Charlotte, Mathurin, Sganarelle. Don Juan, a Charlotte et Mathurin. En affaire pressante m'oblige de partir d'ici, mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée,
it de croix que vous aurez de mes nouvelles avant question il soit demain au soir. Scenex, Don Juan, Sganarelle. Don Juan, comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème, it elude adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarelle se rêve de mes habits, it moi, Sganarelle, monsieur, vous moquez. M'expose à Tuesday sous vos habits, it, Don Juan, ayens vite, c'est trop de honneur que je vous face, it bien héroïste le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Sganarelle, je vous remercie de un tel honneur. Seul. Au ciel. Puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de te point pris pour un autre. Acte troisième. Le théâtre représente un foyer. Scène première, 10. Don Juan, en habit de campagne, Sganarelle, en médecin. Sganarelle, mar foi, monsieur. Avouez que j'aurais raison, it que nous voilà l'un et l'autre déguises à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos, it ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Don Juan, il est vrai que te voilà bien. It gene size ou as it deter cet ridicule. Sganarelle, OUI. C'est el habit d'un vieux médecin, qui est les engage all uougel pris, it-il en écoute de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis celui des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi question un habile homme. Don Juan, comment donc? Sganarelle, 5 ou 6 patients it patients, en me voyant passer. Me sunt venus demanda mon avis sur différentes maladies. Don Juan, tu lo has répondu que tu n'y entendais rien. Sganarelle, moi. Point du tout. J'aurais voulu soutenir el honneur de mon habit, j'aurais raison sur le mal, it lo aurait fait des ordonnances à chacun. Don Juan, it quils remedies encore lo as tu ordonnes. Sganarelle, mar foi, monsieur, j'en pris par ou j'en pu attraper, j'aurais fait mes ordonnances à l'aventure, it serait une chose plaisante si les malades guérissaient, it question on me en vint remercier. Don Juan, it pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes priviléges questionnantes les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi auxiliary guérissons des malades, it tout lo artiste pure grimace. Ils n'y font rien que recevoir la gloire des heureux succès. It tu peux profiter, comme ux, du bonheur du malade, it voir attribuer tes remedies tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Sganarelle, comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine. Don Juan, c'est un des grands erreurs qui soyent parmi les hommes. Sganarelle, quoi? Vous n'y croyez pas au Séné, ni à la casse,
ni or vin emetic. Don Juan, it pourquoi votu qjy croy. Sganarelle, vous avez l'amebn mécréant. Cependant vous voyez depuis un temps que le vin emetic fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits, et-il envoya pas 3 semaines que j'en arrive, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Don Juan, it cule. Sganarelle, il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie, on n'y savait plus que lui ordonna, et tous les remedies n'y faisaient rien, on essayait à la fin de lui donner de l'emétique. Don Juan, il réchappa, n'est ce pas. Sganarelle, non, il mourut. Don Juan, le fait est admirable. Sganarelle, comment. Il y avait 6 jours entiers question il n'y pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rendre plus efficace? Don Juan, tu as raison. Sganarelle, mais lessons la médecine vous n'y croyez point, it parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit, it j'ai me sens en humeur de dispute contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous n'y me défendez que les remontrances. Don Juan, bien. Sganarelle, j'ai vos savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous n'y croyez point du tout au ciel? Don Juan, laissons cela. Sganarelle, si est dire que non. It est l'enfer. Don Juan, Sganarelle, tout de même. It audible s'il vous plaît. Don Juan, ouai. Sganarelle, aussi peu. N'y croyez-vous point à l'autre vie? Don Juan, Sganarelle, voilà un homme que j'aurais bien de la peine convertir. It dites-moi un peu, le moine bourru, questionne en croyez-vous, Don Juan, la peste soit du fat. Sganarelle, it voilà ce que j'en puis souffrir, car il n'y rien de plus vrai que le moine bourru, it j'ai me ferai pendre pour celui-là. 11. Mais, encore faut-il croire quelque chose, dans le monde, questionnist ce, donc, que vous croyez. Don Juan, ce que j'ai croit. Sganarelle, ouai. Don Juan, j'ai croit que deux sunt quarter. Sganarelle, it quarter sunt hoot. Sganarelle, la belle croyance, it les beaux articles de foi, que voilà. Votre religion, ace que j'ai voit, est donc l'arithmétique. Il faut avoir question il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, it que, pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, j'ai n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, it personne n'y serait si vante de m'avoir jamais rien appris, mais avec mon petit sens, mon petit jugement, j'ai vu les choses mieux que tous les livres,
it je comprends fort bnqce monde que nous voyons enist pas un champignon qui soit venu tout seul unnuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres là, ces roches, cette terre, it s'il que voile la haute, it sit out cela est bâti de lui-même. Vous voila, vous. Par exemple, vous étiez là, ist que vous étiez fait tout seul, it n'est-il pas folle ou que votre père est en gros votre mère pour vous faire. Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homiste composée, sans admirer de quelle façon cela est agence l'un dans l'autre. Ces nerfs, ces os, ces veins, ces arts, ces poumons, ces coeur, ces foie, et tous ces autres ingredients qui sont là, et qui. Oh! Dame, interrompez-moi donc, si vous voulez. Je serais disputé si l'on m'interrompt. Vous taisez exprès, it me laissez parler par belle malice. Don Juan, j'attends que ton raisonnement soit fini. Général, mon raisonnement est question il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants n'y seront expliqués. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense cent choses différentes en un moment, it fait de mon corps tout ces question vue. Je vous frapper des mains, hausse le bras, lève les yeux au ciel, baisse la tête, remue les pieds, à la droite, à gauche, en avant, en arrière, tourne. Il est tume en tournant. Don Juan, bon. Voilà ton raisonnement qui la n'est casse. Général, morbelu. Je suis bien sorte de m'amuser et raisonner avec vous. Croyez que vous voudrez, il m'importe bien que vous soyez damné. Don Juan, mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Appelle peu cet homme que voile la base, pour lui demander le chemin. Scene 2. Don Juan, Général, un pauvre. Général, hola. Ho. El homme. Ho. Mon compère. Ho. El ami. Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez nous un peu le chemin qui mène la ville. Le pauvre, vous en avez questionné sur cette route, messieurs, it détourne à main droite quand vous serez au bout de la forêt, mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Don Juan, je te suis oblige, mon ami. It je te rends grâce de tout mon cœur. Le pauvre, si vous vouliez me secourir, monsieur, de quelque amant. Don Juan, ah. Ton avis est intéressé, et que je vois. Le pauvre, je suis un pauvre homme, monsieur. Retire tout seul dans le bois depuis ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel question il vous donne toutes sortes de biens.
Don Juan, a. Pris la question il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Sganarelle, vous n'y connaissez pas monsieur, bon homme, il n'y quote questionner en deux sunt quota, it quota sunt hoot. Don Juan, quella est ton occupation parmi ses obras. Le pauvre, de prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Don Juan, il n'y est plus donc pas que tu n'y sois bien étonné. Le pauvre, hélas. Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Don Juan, tu te moques, un homme qui prie le ciel tout le jour n'y peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Le pauvre, je vous assure, monsieur, que le plus souvent je n'aurai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Don Juan, voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah! Ah! J'envise te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles y aller. Le pauvre, ah! Monsieur, voudriez-vous que je commise un tel péché? Don Juan, tu en as questionné voir si tu veux gagner un louis d'or, ou non, en voici un que je te donne, si tu irais. Tiens, il faut y aller. Le pauvre, monsieur, Don Juan, à moins de cela, tu n'y l'auras pas. Sganarelle, y aurait un peu, il n'y a pas de mal. Don Juan, prends, le voilà, prends, te dis mais y aurait donc. Le pauvre, non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Don Juan, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Regardant dans la forêt. Mais que vois-je là? Un homatique par trois autres. La partie est trop inégale, et je n'y dois pas souffrir cette lâche. Il met l'épée à la main, it court au lieu du combat. Scene 3. Sganarelle. Sganarelle, mon maître est un vrai enrage. D'Allah se présente à un péril qui n'y le cherche pas. Mais, ma foi, le secours a servi, et les deux ont fait fuir les trois. Scene 4. Don Juan, Don Carlos, Sganarelle, au fond de théâtre. Don Carlos, remettant son épée. En voit, par la faute de ses voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rendis grâces d'une action si généreuse, et que, Don Juan, je n'aurais rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures, et l'action de ces coquins était si lâche, que si you it y prendre part que de n'y y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvant los mains? Don Carlos, j'imite, par hasard, égaré d'un frère de Tissot de notre suite, et comme j'ai cherché les rejoindre, j'aurais fait rencontre de ces voleurs,
qui d'abord on Tuesday mon cheval, it qui song votre valeur en orient fait autant de moi. Don Juan, votre dessin est-il d'aller du côté de la ville? Don Carlos, OUI, my song y voloi entera, it nous voyons obliges, mon frère it moi, et tenir la campagne pour under ses fatures affaires qui réduisent les gentilshommes et s'y sacrifier, uxit lo famille, et la sévérité de lo honneur, puisque enfin le plus d'aus succès en est tuyas funeste, it que, si elle on n'y quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. It say en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureux, de n'y pouvoir point s'assurer sur tout la prudence et tout el honnêteté de sa conduite, d'être servi par les lois de el honneur ou des règlements de la conduite d'autrui, et de voir sa vie. Son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire under ses injures pour qui un honnête homme doit périr. Don Juan, on a cet avantage, question en fait car le même risque pas mal aussi le temps et ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de coeur. Mais n'y serait point en indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire. Don Carlos, la chose en est auxiliary terms de en plus faire de secret, it lorsqu'elle injure un foire éclate, notre honneur n'y va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance. It a publier même le dessin que nous en avons. Ainsi, monsieur, je feindrai I point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est un suicide it in live d'un couvent, it que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, it nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet, qui nous a dit question il sortait à cheval, accompagné de 4 ou 5, it question il avait pris le long de cette côte, mais tous numbers soins ont été inutiles, it nous en avons pu découvrir ce question il est devenu. Don Juan, le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Don Carlos, non. Quant à moi, j'n'ai jamais vu, it j'l'ai seulement ouï dépendre à mon frère, mais la renommée n'y dit pas force bien, it c'est un homme dont la vie, Don Juan, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis, it serait à moi un espèce de lâcher que d'ennuyer dire du mal. Don Carlos, pour l'amour de vous, monsieur, j'en dirai rien du tout, it c'est bien la moindre chose que je vous doive, après m'avoir sauvé la vie. Que de mettez devant vous d'une personne que vous connaissez, lorsque j'en puisse en parler sans en dire du mal, mais quelque ami que vous lui soyez, j'espère que vous en approuvez pas son action, et n'y trouvez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Don Juan, au contraire, je vous vos serveur, it vous épargne des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je n'y puis pas m'en empêcher,
mais il n'est pas raisonnable question il offense impunément des gentilshommes, it jem engage vous faire raison par lui. Don Carlos, it quelle raison peut en faire ces sortes d'injures. Don Juan, tout celle que votre honneur peut sujeter, it sang vous donne la peine de chercher Don Juan davantage, jem oblige le faire trouver au lieu que vous voudrez, it quand il vous plaira. Don Carlos, cet esprit est bien douce, monsieur, et des coeurs offenses, mais, après ce que j'ai vous douce, si me serait un trop sensible douleur que vous fassiez de la partie. Don Juan, j'ai suis si attaché Don Juan, question il ne serait si battre que j'ai me bat aussi. Mais enfin j'ai en réponse comme de moi même, it vous en avez questionné dire quand vous voulez question il paraisse, it vous donne satisfaction. Don Carlos, que ma destinée est cruel. Faut-il que j'ai vous doive la vie, it que de one soit de vos amis. Sin vie, Don Alonso. Don Carlos, Don Juan, General. Don Alonso, parlant so de sa suite, sans voir Don Carlos ni Don Juan. Fates pour l'armes chevaux, it question on les napres nous, j'ai vu un peu marcher à pied. Les apercevantes les deux. Au ciel, que vois-je ici? Quoi? Mon frère, vous voyez avec notre ennemi mortel. Don Carlos, notre ennemi mortel. Don Juan, mettant la main sur la garde de son épée. Oui, j'ai suis Don Juan moi-même, it est l'avantage du nombre ne m'obligera pas à voler déguiser mon nom. Don Alonso, mettant l'épée à la main. Ah, traître, il faut que tu périsses, it. General court se cacha. Don Carlos, ah. Mon frère, arrêtez. J'ai lui suis redevable de la vie, it, sans le secours de son bras. J'aurais it Tuesday par des voleurs que j'ai trouves. Don Alonso, it voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend un main ennemi, ne sont d'aucun mérite pour engager notre ami, it est il faut mesurer l'obligation et l'injure, votre reconnaissance. Mon frère, est ici ridicule, it comme el honneur est infiniment plus précieux que la vie, c'est un devoir en proprement que d'être redevable de la vie et qui nous est el honneur. Don Carlos, j'ai sais la différence, mon frère, question un gentilhomme doit tuyas mettre entre l'un et l'autre. It la reconnaissance de l'obligation en efface point enmoi le ressentiment de l'injure, mais souffres que j'ai lui rendi ici question il m'éprit, que j'ai m'acquitte sur le champ de la vie que j'ai lui douce, par un délit de notre vengeance, it lui laisse la liberté de jouer, durant quelques jours. Du fruit de son bienfait. Don Alonso, non, c'est hasard de notre vengeance que de la recula, it est l'occasion de la prendre puis ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici, c'est à nous d'en profiter. Lorsqu'il honneur est blesse mortellement,
on any doit point songer a garda or cunes mesures, it si vous repugnes a preta votre bras a set action, vous en avez questionné vous retire, it laisse a main la gloire d'un tel sacrifice. Don Carlos, de grâce, mon frère, Don Alonso, tous ces discours sont superflus, il faut questionner me. Don Carlos, arrêtez, vous dites mon frère. Je souffrirai point du tout question onatiques jour, it j'aurai le ciel que je le défendrai ici contre qui que soit. It je serai lui faire un rempart de cette mime vie questionner le sauver, it, pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Don Alonso, quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi, it, loin d'être si son aspect des mimes transports que je sens. Vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Don Carlos, mon frère, montrons de la modération dans une action légitime, it any vengeance point notre honneur avec cet importement que vous témoignez. Et ons du coeur don't nous soyons les maîtres, un valeur qui en est rende farouche. It qui est porté auxiliary choses par un pure délibération de notre raison, it non point par le mouvement d'un aveugle colérieux. Je vos point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi, je lui aurai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour te différer, ne sera pas moins éclatante, au contraire, elle en tirera de l'avantage, et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste auxiliaire de tout le monde. Don Alonso, ô l'étrange faiblesse, et l'aveuglement effroyable, de hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Don Carlos, non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais un faute, je serai bien la réparer, et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige, et cette suspension d'unger, que ma reconnaissance lui demande, ne fera question augmenter la de que j'aurai de le satisfaire. Don Juan, vous voyez que j'aurai soin de vous rendre le bien que j'aurai reçu de vous, et vous devez pas la juger du reste. Crois que je m'acquitte avec la même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exact à vous per l'injure que le bien fait. Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments, et je vous donne la liberté de penser à les auxiliary resolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite, et je vous fais juge vous-même des réparations question elle demande. Il est des moyens d'aus pour nous satisfaire, il en est de violence et de sanglance, mais enfin, quelque chose que vous fassiez. Vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie, et vous ressouvenez que, hors d'ici, je ne dois plus questionner mon honneur. Don Juan, je n'aurai rien exige de vous, et vous tiendrai ici que j'aurai promis.
Don Carlos, Ayans, mon frère, un moment de douceur ni fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Scene 6. Don Juan, Zganarelle. Don Juan, hola. He. Zganarelle. Zganarelle, sortant de l'endroit où il était cache. Platil. Don Juan, comment. Coquin, tu fuis quand on émetique. Zganarelle, pardonnez-moi, monsieur, j'en seulement dici près. Je que cet habitiste purgatif, it que se prendre médecine que de la porte. Don Juan, peste soit l'insolent. Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Size 2bn qui est salué et qui jari sauve la vie. Zganarelle, moi. Non. Don Juan, c'est un frère d'Elvire. Zganarelle, Don Juan, il est assez honnête homme, il y en a bien use, it jari regrette d'avoir de mille avec lui. Zganarelle, il vous serait aise de pacifier toutes choses. Don Juan, oui, mais ma passion est usée pour don Elvire, et l'engagement n'est compatible avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais, et j'en serais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. J'ai l'ari dit 20 fois, j'ari un pent nature et me laisser aller et tout ce qui m'attire. Mon cœur est toutes les belles, it c'est elles et le prendre tour et tour, it et le garde tant question elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que j'ai vois entre ces arbres? Zganarelle, vous ne le savez pas. Don Juan, non vraiment. Zganarelle, bon. C'est le tout mio que le commandier faisait faire lorsque vous le tuiez. Don Juan, ah. Tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté si question il était. Tout le monde médite des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandier, et j'ai envie de la voir. Zganarelle, monsieur, n'allez point là. Don Juan, pourquoi? Zganarelle, cela n'est pas civil, de voir un homme que vous avez tué. Don Juan, au contraire, c'est un visite dont j'ai lui veux faire civilite, it question il doit recevoir de bonne grâce, s'il est galant homme. Ayans, entrance de da. Le tout mio est over, on voit la statue du commandier. Zganarelle, ah. Que cela est beau. Les belles statues. Le beau marbre. Les beaux piliers. Ah. Que cela est beau. Questionnez vous, monsieur. Don Juan, question on ne peut voir à la place loin l'ambition d'un homme mort, it ce que j'ai trouve admirable. C'est question un homme qui assiste pas durant sa vie d'un assez simple demeure, en veut il avoir un si magnifique pour quand il en a plus que faire. Zganarelle, voici la statue du commandier. Don Juan, parbleu. Le voilà bon, avec son habit d'empereur romain.
Sganarelle, mar foi, monsieur, voila qui est bien fait. Il semble question il est en vie, it question il en va parler. Il jet des regards sur nous qui me feriant pure si j'étais tout seul, it je pense question il n'y prend pas plaisir de nous voir. Don Juan, il aurait tort, it serait mal recevoir el honneur que je lui fais. Demandez-lui s'il veut venir souper avec moi. Sganarelle, c'est une chose dont il n'est pas besoin, je crois. Don Juan, demandez-lui, tandis je. Sganarelle, vous moquez-vous. Si serait fou, que d'y parler à un statue. Don Juan, fais que je te dis. Sganarelle, quelle bizarrerie. Seigneur commandier. A part, j'ai ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Haute. Seigneur commandier, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire el honneur de venir souper avec lui. La statue baisse la tête. Ah. Don Juan, questionist ce. Question as to. Dis donc, veux-tu parler? Sganarelle, baissant la tête comme la statue. La statue, Don Juan, it bien, que veux-tu dire, traître? Sganarelle, je vous dis que la statue, Don Juan, it bien. La statue. Je t'assomme, si tu n'y parles. Sganarelle, la statue m'a fait signe. Don Juan, la peste la coquine. Sganarelle, elle m'a fait signe, vous dis je, il en est rien de plus vrai. Allez vous en lui parler vous même pour voir. Puita, Don Juan, viens, maraude, viens. Je te veux bien faire toucher ou duig ta poltronnerie. Prends garde. Le Seigneur commandier voudrait-il venir souper avec moi? La statue baisse encore la tête. Sganarelle, je n'y voudrais pas en tenir dix pistoles. Eh bien. Monsieur. Don Juan, ayens, sortons dici. Sganarelle, seul. Voilà de mes esprits forts, qui n'y violent rien croire. Acte quatrième. Le théâtre représente l'appartement de Don Juan. Scène première. Don Juan, Sganarelle, Ragatin. Don Juan, et Sganarelle. Quoi question il en soit, laissons cela, c'est un bagatelle, it nous parvens à voir it trompe pas un fauge. O you surprise de quelque vapeur qui nous est trouble la vue. Sganarelle, Monsieur, any churches point à dementer que nous avons vu des yeux que voilà. Il en est rien de plus véritable que signe de tête, it n'y doubt point que le ciel, scandalise de votre vie. Innate prodit ce miracle pour vous convaincre, it pour vous retirer de, Don Juan, écoute. Si tu m'importunes davantage de tes sots moralites, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelque un, demande un neuf de bœuf, te faire tenir par trois ou quarter. It te rua de mille coups.
Montens 2 bn. Sganarelle, Fort bn, Monsieur, le mieux du monde. Vous expliquez clairement, c'est question il y de bonne en vous, que vous analysez point cherche de détours, vous dites les choses avec un net admirable. Don Juan, ayens, question on me face super le plus tot ql on pourra. Un chaise, petit garçon. Scene 2. Don Juan, Sganarelle, La Violette, Ragatin. La Violette, Monsieur, voilà votre marchande, Monsieur de Mache qui demande et vous parle. Sganarelle, bon. Voilà ce question il nous faut, question un complement de créancia. De quoi savais-il de nous venir demander de l'argent, it qne lui disais tu que monsieur n'yest pas. La Violette, il y trois quarts de heure que je lui dis, mais il ne veut pas le croire, it est si là-dedans pour attendre. Sganarelle, question il attendit tant question il vaudra. Don Juan, non, au contraire, faites-le entrer. C'est un fort mauvaise politique que de se faire les auxiliary créanciers. Il est bon de les perdre quelque chose, it j'aurai le secret de les renvoyer satisfaits, sans le donner un double. Scene 3. Don Juan, Monsieur de Mache, Sganarelle, La Violette, Ragatin. Don Juan, ah. Monsieur de Mache, approches. Que je suis ravi de vous voir, et que je vous de mal et mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais d'un ordre question on ne me fit parler à personne. Mais cet ordre n'est pas pour vous, it vous est en droit de ne trouver jamais de portée fermée chez moi. Monsieur de Mache, monsieur, je vous suis fort oblige. Don Juan, parlant à la Violette et Ragatin. Parbleu. Coquins. Je vous apprendrai à laisser Monsieur de Mache dans un antechambre, et je vous ferai connaître les gens. Monsieur de Mache, monsieur, cela n'est rien. Don Juan, et Monsieur de Mache. Comment. Vous dire que je n'y suis pas. Et Monsieur de Mache, au meilleur de mes amis. Monsieur de Mache, monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu, Don Juan, ayens vite, un siege pour Monsieur de Mache. Monsieur de Mache, monsieur, je suis bien comme cela. Don Juan, point, je veux que vous soyez assis contre moi. Monsieur de Mache, cela n'est point nécessaire. Don Juan, hôtes si pliant, it apportes un fauteuil. Monsieur de Mache, monsieur, vous moquez, it, Don Juan, non, je sais ce que je vous dis, it je ne veux point question on meet de différence entre nous deux. Monsieur de Mache, monsieur, Don Juan, ayens, asseyez-vous. Monsieur de Mache, il n'est pas besoin, monsieur, it j'n'aurai question un mot à vous dire. J'étais, Don Juan, mettez-vous là, vous dis je. Monsieur de Mache, non, monsieur, je suis bien,
Jevns pour, Don Juan, non, Jene vous écoute point si vous en êtes assis. Monsieur Damache, Monsieur, je fais ce que vous voulez. Je, Don Juan, parbleu, Monsieur Damache, vous portez bien. Monsieur Damache, oui, Monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu, Don Juan, vous avez un fonds de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil, et des yeux vifs. Monsieur Damache, je voudrais bien, Don Juan, comment est-ce porté Madame Damache, votre épouse? Monsieur Damache, fort bien, Monsieur, Dieu merci. Don Juan, c'est une brave femme. Monsieur Damache, elle est votre servante, Monsieur. Je venais, Don Juan, et votre petite fille Claudine, comment est-ce portait-elle? Monsieur Damache, le mieux du monde. Don Juan, la jolie petite fille que c'est. Elle aime de tout mon cœur. Monsieur Damache, c'est trop de honneur que vous lui faites, Monsieur. Je vous, Don Juan, et le petit Colin, fait-il toujours bien du brut avec son timbre? Monsieur Damache, toujours de même, Monsieur. Je, Don Juan, et votre petit chien brusque, grand-il toujours aussi fort, et mord-il toujours bien auxiliary jambes les gens qui vont chez vous? Monsieur Damache, plus que jamais, Monsieur, et nous en sourions en cheveux, 12. Don Juan, ne vous étonnez pas si j'aime informe des nouvelles de toute la famille, car je prends beaucoup d'intérêt. Monsieur Damache, nous vous sommes, Monsieur, infiniment obligés. Je, Don Juan, lui tendant la main. Tâchez donc là, Monsieur Damache. It is vous bien de mes amis. Monsieur Damache, Monsieur, je suis votre serviteur. Don Juan, parbleu. Je suis à vous de tout mon cœur. Monsieur Damache, vous m'honorez trop. Je, Don Juan, il n'y a rien que je ne fais pour vous. Monsieur Damache, Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Don Juan, et c'est son intérêt, je vous prie de le croire. Monsieur Damache, je n'ai point mérite cette grace assurement. Mais, Monsieur, Don Juan, aussi, Monsieur Damache, sans facon, voulez-vous souper avec moi? Monsieur Damache, non, Monsieur, il faut que j'en retourne tout à l'heure. Je, Don Juan, est-ce levant? Ayons, vite un flambeau pour conduire Monsieur Damache, et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Mr. Damache, est-ce levant aussi? Monsieur, il n'est pas nécessaire, et j'en irai bien tout seul. Mais, sganarel les sièges promptement. Don Juan, comment? Je vous questionne vous escorte, et j'aime intéressé trop à votre personne. Je suis votre serviteur, et de plus votre débiteur. Monsieur Damache, ah! Monsieur, Don Juan,
c'est un chose que je ne cache pas, it je le dis à tout le monde. Monsieur Dimanche, si, Don Juan, voulez-vous que je vous reconduise? Monsieur Dimanche, ah, monsieur, vous moquez. Monsieur, Don Juan, embrassez-moi donc, et s'il vous plaît, je vous prie encore une fois de persuade que je suis tout à vous. It question il environ au monde que je ne fais pour votre service. Il sort. Scene 4. Monsieur Dimanche, Sganarelle. Sganarelle, il faut avouer que vous avez monsieur un homme qui vous aime bien. Monsieur Dimanche, il est vrai. Il me fait tant de civilités et tant de compliments, que je ne serais jamais lui demander de l'argent. Sganarelle, je vous assure que toute sa maison paiera pour vous, et je voudrais question il vous arrive à quelque chose, que quelque une visite de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière, Monsieur Dimanche, je le crois, mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Sganarelle, oh. Ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Monsieur Dimanche, mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Sganarelle, fi. Ne parlez pas de cela, Monsieur Dimanche, comment. Je, Sganarelle, ne sais je pas bien que je vous dois. Monsieur Dimanche, oui, mais, Sganarelle, ayons, Monsieur Dimanche. Je vais vous éclairer. Monsieur Dimanche, mais mon argent, Sganarelle, prenant Monsieur Dimanche par le bras. Vous moquez-vous? Monsieur Dimanche, je veux, Sganarelle, le tirant. He. Monsieur Dimanche, je entends, Sganarelle, le passant vous la porter. Bagatelles. Monsieur Dimanche, mais, Sganarelle, le passant encore. Fi. Monsieur Dimanche, je, Sganarelle, le passant tout à fait hors du théâtre. Fi. Vous dis je. Scene V, Don Juan, Sganarelle, la Violette. La Violette, et Don Juan. Monsieur, voilà Monsieur votre père. Don Juan, ah. Me voice bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Scene 6. Don Louis, Don Juan, Sganarelle. Don Louis, je vois bien que je vous embarrasse, et que vous passeriez fortisement de ma venue. A dire vrai, nous incommodons étrangement l'un et l'autre, et si vous étiez las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Hélas! Que nous savons pousser que nous faisons, quand nous ne laissons pas aussi le soin des choses question il nous faut, quand nous voulons être plus avices que lui, et que nous venons à l'importune par numbers sujets aveugles et numbers demandes inconsidérées. Jre sujet un fils avec des ardes non périls, jlr demande son relac avec des transports incroyables, it ce fils,
que obtiens en fatigant le ciel de veau, ist le chagrinit le supplice de cette vie même dont croyes question il devait être la joie et la consolation. De quel et votre avis, pensez-vous que puisse voir cette armes d'actions indignes, dont on a peine, auxiliary du monde, dire du sur le mauvais visage, cette suite continuelle de mécontents faits, qui nous réduisent et outsires et lasser les bons du souverain, et qui ont épousé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Ah! Quelle basis est la vôtre? Any rougissez-vous point de mérite si pour votre naissance? It is vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanit. It question avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous question il suffise d'en porter le nom et les armes, it que nous soit un gloire d'être sortis d'un sang noble, lorsque nous vivons en infames? Non, non, la naissance en est reine ou la vertu en est pas. Aussi, nous en avons part et la gloire de nombres ancêtres question autant que nous efforçons de le ressembler, et cet éclat de los actions question ils répondent sur nous impose un engagement de le faire le même honneur, de suivre les pas question ils nous tracent, et de any point dégénérer de lo vertu. Si nous voulons être estimes los véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des hauts dont vous étiez nés, ils vous désavouent pour le sang, et tout ce question ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage, au contraire, elle éclate en regalit sur vous questionner votre déshonneur. It lo glorist un flambeau qui éclaire auxiliary d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin question un gentilhomme qui vit mal ist un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse. Que regarde bien ones or nom question on scene question auxiliary actions question on fate, it que ferait plus d'état du fils d'un crochet qui serait honnête homme, que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Don Juan, monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Don Louis, non, insolent, ne vos point ématio, ni parle davantage, it vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton ami, mais sach, fils indigne, que la tendresse paternelle est passée about par tes actions, que serai, plus tot que tu ne penses. Mettre en borne tes dérèglements, prévenir sur toi le courage du ciel, et lava, par ta punition, la honte de t'avoir fait naître. Scene 7. Don Juan, général. Don Juan, adressant encore la parole à son père, quoiqu'il soit sorti. He. Mores le plus tot que vous pourriez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que los fils. Il s'y met dans son fauteuil. Général, ah! Monsieur, vous avez tort. Don Juan, s'y levant. J'ai tort.
Sganarelle, tremblant. Monsieur, Don Juan, Jre taught. Sganarelle, OUI, Monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce question il vous a dit, it vous le deviez mettre de hauts par les épaules. On jamais rien vu de plus impertinent. Un périr venir faire des remontrances à son fils, it lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener envie de honnête homme, it sent autres sottises de pareille nature. Cela se peut il souffre à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre. J'admire votre patience, it si j'avais été en votre place, l'aurais envoyé promener. Base, a part. O complaisance maudite, a quoy me reduistu. Don Juan, me ferrati on super bientot. Scene 8. Don Juan, Sganarelle, Ragatin. Ragatin, monsieur, voici un dame voilée qui vient vous parler. Don Juan, que pourrait être? Sganarelle, il faut voir. Scene 9. Don Elvire, voilée, Don Juan, Sganarelle. Don Elvire, ne soyez point surprise, Don Juan, de me voir cette huit dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige cette visite, it que j'aurais vous dire ne vous point du tout de retardement. J'nevens point ici plein de ce corals que j'aurais tantôt fait éclater. It vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Est point set don Elvire qui faisait des voix contre vous, it don't l'ame irrite ne jetate que menaces it ne respirate que vengeance. Le ciel banni de mon ami tout ses indignus ardes que j'ai sentis pour vous. To ses transports tumultueux d'un attaquement criminal, to ses hunto importements d'un amour terrestre et grossier, it il n'est les dans mon coeur pour vous question enflammé pure de tout le commerce des sens, un tendresse tout saint, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi. It ne met en peine que de votre intérêt. Don Juan, base, a Sganarelle. Tu plieres, j'y pense. Sganarelle, pardonnez-moi. Don Elvire, c'est parfait per amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel. It tâche de vous retire du précipice où vous courez. OUI, Don Juan, j'ai sais tous les dérèglements de votre vie, it même ciel, qui m'attache le cœur it fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'inspire de vous venir trouver. It de vous dire de sa part que vos offenses ont épousé sa miséricorde, que sa colère redoutable est près de tout me sur vous, questionnil est en vous de l'éviter par un prompt repentir, it que peut vous en avez pas encore un jour et vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi. Genetens plus et vous par aucun attaquement du monde. Je suis revenu, grâces au ciel, de toutes mes folles pensées, ma retraite est résolue,
it gene demande question assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'aurais faite, it mérita, par un austere pénitence, le pardon de l'enlèvement ont plongé les transports d'un passion condamnable. Mais, dans cette retraite, j'aurais sans douleur extrême question en personne que j'aurais chéri tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel, it si me sera un joie incroyable, si je puis vous porter et détourner de dessous votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pardonner faveur cette douce consolation, ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes, it si vous n'êtes point touché de votre intérêt, sois le homme de mes prières, it m'éponne le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Général, à part. Pauvre femme. Don Elvire, je vous aime avec un tendresse extrême, ren au monde ne aimé it si cher que vous, j'aurais oublié mon devoir pour vous, j'aurais fait toutes choses pour vous, it toute la récompense que je vous en demande. C'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes, it si est assez des larmes d'une personne que vous avez aimé. Je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Général, à part, regardant Don Juan. Collier de tigre. Don Elvire, j'en vise après ce discours, it voilà tout ce que j'avais à vous dire. Don Juan, Madame, il est tard. Demeurez ici. On vous voyageur le mieux question on pourra. Don Elvire, non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Don Juan, Madame, vous me faites plaisir de demeurer, je vous assure. Don Elvire, non, vous dites ne potens point de temps en discours superflus. Laissez-moi vist aller, ne faites aucune instance pour me conduire, it songes seulement à profiter de mon avis. Sinex, Don Juan, Général. Don Juan, sais tu bien que j'aurais encore senti quelque peu d'émotion pour elle. Que j'aurais trouvé de l'agrément dans cette nouveau bizarre, it que son habit néglige, son air languissant et ses larmes ont travaillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. Général, c'est à dire que ses paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Don Juan, vite et super. Général, fort bien. Scene 11. Don Juan, Général, la Violette, Ragatin. Don Juan, se mettant à table. Général, il faut songer à s'amende portant. Général, ou either. Don Juan, ou mar foi. Il faut s'amender. Encore vingo u 31 de cette vici, it puis nous songrens et nous. Général, ah. Don Juan, questionne en distu. Général, ren, voilà le super.
Il prend un morceau d'un des plats question on apporte, it le met dans sa bouche. Don Juan, il me semble que tu as large en flee, questionist ceq. Parle donc. Question as tu la. Sganarelle, ren. Don Juan, monte un peu. Parbleu. C'est un fluxion qui lui est tu me sur large. Vite un lancet pour pierre cela. Le pauvre gars con en peu plus, it setupsis le pour étouffe. Attends, voyez comme il était mua. Ah. Coquin que vous étiez. Sganarelle, mar foi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier innovate point mis trop de sale ni trop de poivre. Don Juan, ayens, mets toi la, it mange. J'aurais fait de toi quand j'aurais soupe. Tu as faim ceq je vois. Sganarelle, se mettant à table. Je le crois bien, monsieur, je n'aurais point mange depuis ce matin. Têtes de cela, voilà qui est le meilleur du monde. A ragatin, qui, à mesure que Sganarelle met quelque chose sur son assiette, la lui ôte des que Sganarelle tourne la tête. Mon assiette, mon assiette. Tout douze, est-il vous plat? Vert bleu. Petit compère, que vous étiez habile à donner des assiettes nets. It vous, petit la violette, que vous savez présenter à boire à propos. Pendant que la violette donne à boire à Sganarelle, ragatinot encore son assiette. Don Juan, qui peut frapper de cette sorte? Sganarelle, qui diable nous vient trouble dans notre repas? Don Juan, je veux souper en repose, ormoins, it question on any less enter a person. Sganarelle, laissez-moi faire, j'aime vis moi meme. Don Juan, voyant venir Sganarelle effray. Questionist ce donc. Question y-a-t-il? Sganarelle, baissant la tête comme la statue. Le, qui est là? Don Juan, ayens voir, it montrans que ren ennemi sratebranla. Sganarelle, ah, pauvre Sganarelle, o te cacheras tu. Scene 12. Don Juan, la statue du commandier, Sganarelle, la violette, ragatin. Don Juan, aces gens. Chez it un couvert. Vite donc. Don Juan it la statue se mettant à table. Sganarelle. Ayens, mets toi à table. Sganarelle, monsieur, je n'aurai plus de faim. Don Juan, mets toi la, te dis je. A bois. A la santé du commandier. Je te la porte, Sganarelle. Question on lui donne du vin. Sganarelle, monsieur, je n'aurai pas soif. Don Juan, bois, it chante ta chanson, pour régaler le commandier. Sganarelle, je suis en room, monsieur. Don Juan, il en importe, ayens. Aces gens. Vous autres, venez, accompagnez sa voix. La statue, Don Juan, c'est assez,
Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Don Juan, OUI, Jri, accompagné du seul Sganarelle. Sganarelle, je vous rends grâce, il est demain jeune pour moi. Don Juan, et Sganarelle. Prince ce flambeau. La statue, on n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Acte 5e. Le théâtre représente une campagne. Scène première. Don Louis, Don Juan, Sganarelle. Don Louis, quoi? Mon fils, serait-il possible que la bonté du ciel you exauce mes voeux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Nem abusez-vous point d'un faux espoir, it puis prendre quelque assurance sur la nouveau surprenant d'un tel conversion. Don Juan, OUI, vous me voyez revenu de toutes mes heureuses, je sois plus le même d'hier au soir, it le ciel tout d'un coup, a fait un changement qui va surprendre tout le monde. Il attache mon ami it décile mes yeux, it je regarde avec horreur le long aveuglement au it les désordres criminels de la vie que je manie. Repasse dans mon esprit toutes les abominations, it émitant comme le ciel les a pu souffrir si longtemps, it n'a pas 20 fois sur ma tête les tous les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ennemi punissant point de mes crimes, it je pretends en profite comme je dois, faire éclater auxiliaire du monde un soudain changement de vie, repérer par là le scandale de mes actions passées, it m'efface d'en obtenir du ciel une pleine remission. C'est quoi je vais travailler, it je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein, it de aimer de vous me faire choix d'une personne qui me serve de guide, it sous la conduite de qui je puis marcher sûrement dans le chemin où je me vais entrer. Don Louis, ah! Mon fils, que la tendresse d'un péristisement rapide, it que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez dons, it tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je me sens pas. Je élève, je jette des larmes de joie, tous mes voeux sont satisfaits, it je n'aurai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, it persistes, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je vais, tout de ce pas. Porter el heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les deux transports du ravissement où je suis, it rendre grâces au ciel des saints résolutions questionnables d'un vous inspire. Scene 2. Don Juan, Sganarelle. Sganarelle, ah! Monsieur, que j'aurai de joie de vous voir converti. Il y longtemps que j'attendais cela, it voilà, grâces au ciel, tous mes souhaits accomplis. Don Juan, la peste le béné. Sganarelle, comment, le béné. Don Juan,
Quoy. Tu prends pour de bon argent seqjevens de dire, et tu quoique ma balchetate d'accord avec mon coeur. Sganarelle, quoy. C'enist pas. Vous eni. Votre. A part. O. Cul home. Cul home. Cul home. Don Juan, non, gene sways point change, it mis sentiments sunt tuyas les memes. Sganarelle, vous eni vous rendes pas a la surprenant merveille de cette statue malventit parlant. Don Juan, il y a bien quelque chose là dedans que je comprends pas, mais quoi que ce puissite, cela n'est pas capable, ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon ami, it si j'arrête que je voulais corriger ma conduite, it me jette dans un train de vie exemplaire. C'est un design que je forme par pure politique, un stratagème utile, un grimace nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un période dont j'ai besoin, it me mettrait couvert, du côté des hommes, decent. Fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien. Sganarelle, ten faire confidence, it je suis bien is d'avoir un témoin du fond de mon ami, it des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Sganarelle, quoy. Vous eni croyez rendu tout, it vous voulez cependant vous ériger en homme de bien. Don Juan. It pourquoi non. Il y en tant d'autres comme moi qui est malent de ce métier, it qui est servant du même masque pour abuser le monde. Sganarelle, a part. Ah. Cul home. Cul home. Don Juan, il y a place de hunter maintenant à cela. El hypocrisie est un vice à la mode, it tous les vices à la mode passant pour vertus. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages question on peut suivre. Aujourd'hui, la profession de hypocrite de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est tuyas respecté. It quoique on la découvre, on nos rendia contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, it chacun la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde, it jute en repose d'un impunité souveraine. On lie, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti. Qui en choque se les attire tous sur les bras, it so que on site m'image de bon effort à l'audace, it que chacun connaît pour être véritablement touches, cela, disje, sont tuyas les dupes des autres. Ils donnent bonnement dans le panier des grimaciers, it appuient aveuglement les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, entrabil adroitement les désordres de la jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, it sous cet habit respect. Ont la permission d'être les plus méconnus hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues, it les connaît pour ces questions ils sont,
ils ne laissent pas pour cela dieta en credit parmi les gens, et quelque basement de tête, un super mortified deux roulements de registent dans le monde tout ce question ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver, it mettrai en short mes affaires. Je quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher, it me divertirai a petit brute. Que si je viens à te découverte, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts et tout la cabale, it je serai défendu par elle en visite contatus. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je émergerai en censeur des actions d'autrui, je mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Des questions en foi on m'aura choque tant soit peu, je ne pardonnerai jamais. It garderai tout doucement un haine irréconciliable. Je serai le venger des intérêts du ciel, it, sous ce prétexte commode, je passerai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, it sera de chaîne contre eux des zèles indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, it les damneront hautement, de l'autorité privée. C'est ainsi question il faut profiter des faiblesses des hommes, it question un sage esprit et s'accommode auxiliary vices de son siècle. Général, au ciel. Question entends ici. Il ne vous manque plus que d'être hypocrite, pour vous équiver de tout point, it voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière si m'importe, it je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce question il vous plaira, baptême-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi, si vous voulez, il faut que je décharge mon coeur, it questionne en valet fidèle je vous dis ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant v'la croche l'eau, question enfin lse brise. It comme dit fort bien cette auteur que je ne connais pas, el homiste, en monde, ainsi que l'oichio sur la branche est attachée à l'arbre, qui est attaché à l'arbre suite de bons préceptes, les bons préceptes valent mieux que les belles paroles s'y trouvent à la cour sont les courtisans suivant la mode vient de la fantaisie est un faculté de l'ami est ce qui nous donne la vie finit par la mort nous fait penser au ciel, le ciel est au-dessus de la terre est point l'âme est sujet auxiliary orages, les orages tourmentent les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote de la prudence n'est pas dans les jeunes gens doivent obéissance auxiliary vieux, les vieux alimentent les richesses font les riches, ne sont pas pauvres, les pauvres ont de la nécessité n'est point de l'oeil, qui n'est pas de l'oeil vite en bête brute,
it par consequent vus seres damnatus les diaboles. Don Juan, o labo raisonnement. Sganarelle, a Priscilla, si vus ne vus rendes, tant pis pour vus. Scene 3. Don Carlos, Don Juan, Sganarelle. Don Carlos, Don Juan, je vous trouve à propos, it sois bénis de vous parler ici plus tard que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que si soin me regarde, it que je me suis, en votre présence, charge de cette affaire. Pour moi, je le seul point, je suis fort que les choses allant dans la douce, il environ que je fasse pour porter votre esprit et vouloir prendre cette voie, it pour vous voir publiquement confirmer et marseiller le nom de votre femme. Don Juan, d'un ton hypocrite. Hellas. Je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement, il inspire à mon ami le dessein de changer de vie, it j'n'aurai point d'autres pensées maintenant que de quitter entièrement tous les attaquements du monde. De me dépoiler au plus tot de toutes sortes de vanits, it de corriger désormais, par un austere conduite, tous les dérèglements criminels ou me porter le feu d'une aveugle jeunesse. Don Carlos, ce dessein, Don Juan, ne choque point ceque 10. It la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Don Juan, Hellas. Point du tout. C'est un dessein que votre soeur elle me pris, elle résolut sa retraite, it now savons it touches to deux en même temps. Don Carlos, sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant-il imputer emprise que vous feriez d'elle de notre famille, et notre honneur demande question elle vive avec vous. Don Juan, je vous assure que cela ne se peut. Je n'avais, pour moi, toutes les envies du monde. It je me suis, même encore aujourd'hui, conseil au ciel pour cela, mais lorsque je l'ai consulte, j'ai entendu un voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre soeur, it question avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Don Carlos, croyez-vous, Don Juan, now sublower passes belles excuses. Don Juan, j'obéis à la voix du ciel. Don Carlos, quoi? Vous voulez que je me paye d'un semblable discours. Don Juan, c'est le ciel qui le veut ainsi. Don Carlos, vous aurez fait sortir ma soeur d'un couvent, pour la laisser ensuite. Don Juan, le ciel l'ordonne de la sorte. Don Carlos, nous souffrions cette tâche en notre famille. Don Juan, prenez-vous-en au ciel. Don Carlos, he croit. Tuyas le ciel. Don Juan, le ciel le sujet comme cela. Don Carlos, il suffit, Don Juan, je vous entends. Si n'est pas ici que je veux vous prendre, it le lieu ne le souffre pas, mais,
avant question il soit pu, je serai vous trouver. Don Juan, vous faites ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de coeur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'envise passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent, mais je vous déclare, pour moi, que ce n'est point moi qui veux me battre, le ciel m'en défend la pensée, et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Don Carlos, nous verrons. De vrai, nous verrons. Scene 4. Don Juan, General. General, monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci bien pis que le reste, et je vous aimerai bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut. Mais c'est maintenant que je en désespe, et je crois que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Don Juan, le ciel n'est pas si exact que tu penses, et si toutes les fois que les hommes, sin vie, Don Juan, General, un spectre, en femme voilée. General, apercevant le spectre. Ah! Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est une avis question il vous donne. Don Juan, si le ciel me donne une avis, il faut question il parle un peu plus clairement, est-il vu que j'ai l'entendu? Le spectre, Don Juan n'a plus question un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel, et s'il ne s'y repent ici, sa pietiste résolu. General, entendez-vous, monsieur? Don Juan, qui os tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. General, ah! Monsieur, c'est un spectre, je le reconnais au marche. Don Juan, spectre, fantôme, diable, je veux voir ce que c'est. Le spectre change de figure, it représente le temps, avec sa faux et la main. General, au ciel. Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Don Juan, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur, et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Le spectre s'envole dans le temps que Don Juan veut le frapper. General, ah! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. Don Juan, non, il ne sera pas dit, quoi question il arrive, que je sois capable de me repentir. Ayens, sois moi. Scene 6. La statue du commandier, Don Juan, General. La statue, Arites, Don Juan. Vous m'avez hired d'une parole de venir manger avec moi. Don Juan, oui. Faut-il aller? La statue, donnez-moi la main. Don Juan, la voilà. La statue, Don Juan, l'endurcissement empêche un mort funeste, et les grâces du ciel qu'elle en renvoie avant un chemin à sa foudre. Don Juan, au ciel,
Q sends J. Un few invisible me brule, JENEN puis plus, it tout mon corps deviant un brasier ardent. Ah! Le tonnerre tout avec un grand brutit de grands éclairs sur Don Juan. La terre s'ouvrit à l'abîme, et il sort de grands fuchs de l'endroit où il est tombe. Scene 7. Sganarelle. Sganarelle, are mis gages. Mis gages. Voila, par sa mort, un chacun satisfait. Si l'offense, lois violis, fils sedites, familles dishonores, parents outrages, familles et mal, maries passes about, tout le monde est content, il nyqmoiseul de malheureux. Mis gages, mis gages, mis gages. Fin du Festin de Pierre. Notes, from 1890 edition, 1. Arga est une interjection d'admiration encore usée dans quelques pays de France. Hellenist point tiré du grec, comme plusieurs hellénistes l'ont pense. La nature est fournie et numbers anciennes comme les autres interjections a. O. A. Men. 2. Ce proverbe, fond sur quelques superstitions populaires, se trouve dans la comédie des proverbes, d'Adrien de Montlac, tu as la belou, quoique tu as it outrepassement d'un chat, tu vas trouble. A. 3. Ardes, abbreviation de regardes. 4. On dit figament, il y en a pour sa main de fèves, pour, il est attrape, il y en a eu pour son compte. La main est une mesure qui contient la moitié d'un septième. 5. Engin goncho, parure, ornement de cou. Ce mot patois est probablement composed de l'ancien an expression engine, invention, et de gorge, gorgias, gorge, invention pour le cou. Ce qui a frappé Pierrot, c'est ce grand malchoy de cou et recio avec quatre grosses hoops de linge qui le pendaient sur l'estomac. 6. Les villageaises portaient elles sur le jupon une espèce de tablier à pile garde-robe. Ce mot a perdu cette signification. 7. Le croquis est en haut de l'estomac. Ce mot dérive de l'allemand brechen, rompre, couper. Men. 8. Mot qui exprime la niaiserie et l'inexpérience, par allusion auxiliary gens oishio, qui naissent presque tous avec le bec jaune, et qui, en termes de falconnerie, se nomment des niais. Montera et quelque un son bec jaune, c'est lui montera question il est un sot. 9. Autre locution proverbiale qui exprime la honte de ne voir pas réussir dans une entreprise. Voilà des harangueurs bien connus, dit Montin. 10. Tous les mots places entre deux crochets ne se trouvant que dans la première édition. 11. Phantom cri par l'imagination du peuple, it question on représenter 40 la nuit dans les rues pour maltraiter les passants. 12. Shiva, si est dire, venir et chef it about de quelque chose, car il vient de chef, ainsi questionner qui va. Selon ce, on dit Shiva d'un homme revache,
d'un cheval farouche, c'est en venir about, it le mettre la raison, nic. End of Project Gutenberg's Don Juan, ou le Festin de Pierre, by Molière. ****** End of the Project Gutenberg ebook Don Juan, ou le Festin de Pierre ****** Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.